Sorry. Just my hand's a little shaky because I'm fucking scared right now. Hello? See, I heard like a clapping sound. So there's nobody. Hello? It's fucking cold in here. What was that? Hello? Oh, fuck. Bienvenidos a Canal del Miedo. Un hombre, padre de familia, oyó ruidos procedentes del sótano, como si alguien caminara por allí. El problema era que en ese momento estaba solo en casa, o al menos eso creía. Oh my... What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh yes you did. Oh, you got my heart good. Resultó que el orgulloso padre había sido víctima de una inocente broma de su propia hija. Aprovechando el momento perfecto en que él no estaba prestando atención, ella se divirtió un poco a su costa. En cuanto al sótano, no hay nada inusual allí abajo. ¿O sí? Ser padre no es fácil. No solo los niños y la mujer necesitan mucha atención, sino que a veces ocurren cosas inesperadas que no se pueden explicar fácilmente. Un día, un hombre se encontró en una de esas situaciones insólitas mientras jugaba al escondite con su mujer y su hija por la casa.
What happened? What do you mean? The door just opened. I know, but we're downstairs. Matthew's downstairs? No. Yeah. Yes, we're hiding up here. Mientras jugaba, con su mujer y su hija escondidas con éxito en el piso de abajo, la puerta del vestidor se abre de repente por sí sola. El hombre, pensando que su hija podría estar escondida allí, se asoma pero no encuentra a nadie. Lo que resulta aún más inquietante es el extraño sonido que se oye mientras se abre la puerta, un sonido como si alguien intentara decir algo. La pregunta es si se trata solo de una notable coincidencia o si algo más ha decidido divertirse con ellos. Franco es el cazafantasmas que todos conocemos bien. Le hemos visto investigar cementerios y lugares abandonados por la noche, encontrándose con fenómenos casi imposibles de explicar. Esta vez, se aventuró en el cementerio de Chapel Hill, naturalmente, en plena noche. Y como era de esperar, empezaron a ocurrir cosas realmente interesantes. Hello? Why am I hearing music? It's like it's coming from over here. Check in here. See if there's anything. No. Nobody's there. All right. Get the hell out of here. This thing totally opened. Okay, I'm freaking out now. I saw it open. I saw it open from the corner of my eye while I was looking the other way and I had the camera pointed this way. So I don't know if the camera caught that. I want you guys to take a look at this door too. Oh my god, that was weird. Por si la espeluznante música del cementerio a medianoche no fuera lo bastante extraña, al cabo de un rato, una de las puertas que daban a una pequeña habitación empezó a abrirse sola. Pero esto era solo un atisbo de lo que estaba por venir. Un poco más tarde, Franco descubrió que la actividad más intensa se producía en el lugar principal del cementerio, el mausoleo más grande, que era, al fin y al cabo, el motivo principal de su visita. Just heard something. That was weird. Okay, so maybe this place may not be as haunted, I guess, but it is huge. I just can't fathom the magnitude of how big this place is. I love it. I like it. All right. So what I'm thinking is, as yeah, I just heard something weird. That was weird.
I heard music. That's the second time I've heard music. Hello? Later. Let me grab my stuff first. Okay. Sure, how about it? I've already been in this place for a couple of hours and it's starting to get late. It is to be expected. Get out. Get out. Marco. It's happening from up there. Marco. Alright, well, I got a good visual on my stuff there. I'm gonna sit here. And we're gonna try to communicate. Can you make 2 bangs? If you want me to be here? Or 1 if you want me to leave? We're going up. I'm gonna check that out. Now that has got to be either paranormal or an animal. We're going upstairs. Just want to get my book bag. Come on, buddy. Parecía casi como si alguien más estuviera en el edificio con él y por alguna razón, quienquiera que fuera, estaba tratando de asustarlo. Sin embargo, no fue hasta que Franco siguió los ruidos escaleras arriba para encontrar el origen cuando las cosas se volvieron realmente inquietantes. I'm still on the fence whether that's... I don't know, I have a funny feeling that it might be a person. Don't get me wrong, I'm just as much as a skeptic too. But that was legit, that chair. I'm pretty sure that was the chair. Unless I'm like interrupting somebody praying or mourning over someone. I don't know. Alright. I got like this weird groaning sound. And it's the elevator. Are you kidding me? Justo cuando Franco estaba casi convencido de que se trataba de otro visitante del cementerio, el ascensor se abrió de repente por sí solo y no había nadie dentro. ¿Fue solo una inusual coincidencia, o nos estamos esforzando demasiado por achacarlo a algo paranormal? ¿Cuál era el origen de todos esos ruidos que parecían responder a sus preguntas? ¿Había otra persona detrás de ellos, o era algo más? Esta exploración es mucho más larga y realmente atmosférica, así que recomiendo ver el video completo en el canal de Franco. Y si quieres aún más, también hay una segunda parte de esta exploración del cementerio. Para que te resulte más fácil, enlazaré ambas partes en la descripción. Este cazafantasmas del Medio Oeste está considerado uno de los mejores del momento, sobre todo porque explora lugares realmente intrigantes.
Sus reacciones genuinas y su acercamiento respetuoso a los espíritus que encuentra le han granjeado mucho respeto. En esta ocasión, quiero compartir su investigación de cierto puente. Según las historias locales, este puente está embrujado por una mujer que perdió la vida en un accidente cuando su coche cayó al agua. Cuenta la leyenda que si uno detiene el coche en el puente rojo, apaga el motor y espera pacientemente, puede ver su aparición y encontrar la huella de una mano de mujer en el parabrisas. Al llegar al puente, enseguida se hizo evidente que no se trataba solo de una leyenda local. Could you come and speak to me? Not getting anything yet. Ma'am, could you show yourself on this bridge? Oh, whoa. What the? Whoa, that bridge just moved. I might be going crazy, but I saw that branch over there start swaying back and forth. I know it's windy, but it isn't that windy. Okay, I gotta check this out. It was this one. Right here. That thing was just moving like crazy. I mean, it's one thing if like all of the brush was moving, but it was just that single one, isolated. How do you explain that? I mean, I don't know if like insects crawling on it, maybe? A bird? If you're a spirit and you just moved this tree here, could you move it again? No way! It just moved! I gotta look at this. This thing just moved. Again. On command. And look at this. For all the skeptics out there, there is no fishing line, nothing. Uncut video. Sin embargo, como se comprobó más tarde, se trataba solo de un inocente saludo. Are you the lady that they talk about? I'm so sorry what happened to you. That's so tragic. Could you tell me how it happened? I got a weird feeling over here. I'm getting like a tingly feeling in my whole body. Whoa! I just heard a woman's voice. I couldn't tell what she said, but it sounded like it came from, like, under the bridge. Hello there. I heard you loud and clear. Are you underneath this bridge? I'm gonna try to get as far down here as I can. Hello? That's so weird. I wonder why she'd be down here. Oh my God. This is so freaking nuts. I'm literally hearing her voice echoing from down here. Ma'am, I hear you. Do you need help? Mientras que la mayoría de nosotros habríamos huido en ese momento, el cazador de fantasmas del Medio Oeste estaba decidido a continuar su investigación. Rápidamente preparó su equipo y empezó a intentar establecer contacto directo con lo que realmente pudiera estar Dude, I rondando just seen por el like a puente. figure over there.
It literally looked like somebody walking over there. But there's nobody over there. Bridge. She just said bridge on here. Are you on the bridge right now? I'm gonna shut this down. I gotta get a good look over there. Hello, is somebody over there? Oh, oh, holy shit. That was loud. Oh God. There's nobody out here. I'm the only one here. Where could that noise? What could have caused it? Hello? What the fuck? There's like wet spots on the bridge. I do not remember those being there. And what's terrifying is that this is where I saw that figure walking. Hello? Doesn't help that my booster light is starting to die. I'm relying on my flashlight. I can hear you clanging around over there. Oh, what the f? Oh my God. Oh my God. Okay, I'm freaked out. I'm freaked out. My booster light is dying. I'm on my last set of batteries. I think I had enough of this place. Oh God. What the f was that? She literally splashed in the water. Yeah, that's it. I'm good. I'm good. Thanks for watching, guys. Incluso para alguien tan valiente como el Meruast, esta experiencia resultó abrumadora. Decidió que lo mejor era detener la investigación antes de que la actividad se intensificara aún más. Sin embargo, en el mismo episodio, también compartió otra exploración de un área que una vez fue un antiguo cementerio, donde también encontró actividad significativa. Le recomiendo encarecidamente que lo vea, estoy seguro de que no le decepcionará. Como siempre, encontrarás el enlace en la descripción. Las muñecas antiguas son un elemento común en los fenómenos paranormales, y por una buena razón, a menudo se consideran recipientes ideales para espíritus perdidos y errantes. Esto ha llevado a que el término, muñecas poseídas, se utilice con bastante frecuencia. Mary Proctor, una mujer que, por casualidad o más bien por desgracia, heredó una gran colección de varias muñecas antiguas, experimentó esto de primera mano. Su colección incluía desde las clásicas muñecas de porcelana hasta muñecas de plástico e incluso simples muñecas de trapo. Al principio, Mary estaba entusiasmada con este regalo, ya que no creía mucho en lo paranormal. Sin embargo, su perspectiva tanto de las muñecas como de los fenómenos empezó a cambiar poco a poco. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a ocurrir cosas extrañas alrededor de su nueva colección. A veces, las muñecas se caían al suelo sin motivo alguno, y otras veces, los objetos cercanos a ella se movían por sí solos. Las propias muñecas estuvieran causando estas perturbaciones o, como mínimo, atrayendo algo que afectaba a los objetos circundantes. Además, Mary observó un gran número de los llamados orbes en las cámaras de su casa. Mucha gente piensa que se trata de polvo normal y corriente, pero en este caso, ella nunca había visto tal cosa, es decir, antes de entrar en posesión de su simpática colección. Y tampoco podemos ignorar la reacción altamente sospechosa del perro cada vez que estaba cerca de varias muñecas. El perro parecía intensamente interesado en la muñeca, gruñendo y ladrando como si viera algo invisible para los demás. Un comportamiento así en un perro debería ser motivo de preocupación.
Sin embargo, el mayor error de Mary y su marido fue permitir que su hija jugara con las muñecas. Durante una de estas sesiones de juego, la cámara captó accidentalmente un momento muy inquietante. Can we kick you there? You okay, baby? Oh, you want to drink this here? Parece como si la muñeca mordiera la mano de la niña, lo que resulta bastante inquietante. Muchas personas también notaron lo que parecía ser un cambio en la expresión facial de la muñeca en el video. Yo no vi nada parecido, pero quizá tú estés más atento a esos detalles y puedas notarlo. Después de este incidente, las cosas tomaron un cariz más oscuro. A partir de entonces, las cámaras instaladas alrededor de la casa empezaron a captar algo realmente extraño, como esto. Desde que jugaba con una de las muñecas, la niña se paseaba aleatoriamente por la casa en completa oscuridad por la noche y parecía estar hablando con alguien. Con alguien que no se veía en las cámaras. Curiosamente, incluso después de todo esto, Mary no decidió deshacerse de la sospechosa colección. Si fuera yo, probablemente quemaría todas las muñecas, luego toda la casa y también al marido, por si acaso. Pero quizás solo sea yo. Si quieres seguir el caso con más detalle, el enlace a su perfil se encuentra como siempre en la descripción. Por último, les traigo un video adicional. Este video procede de una cámara de CCTV instalada en un centro comercial anónimo. Fue compartido en Reddit por un guardia de seguridad que, mientras revisaba la grabación, se percató de una imagen bastante inusual. Las opiniones sobre el video están divididas. Algunos creen que el juguete simplemente funcionó mal, mientras que otros están convencidos de que se trata de un auténtico fenómeno paranormal. Al fin y al cabo, hasta los fantasmas se merecen un poco de diversión, ¿no crees? Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.